So let's discuss now hematologic disorders. So we will now discuss disorders affecting the blood. Okay? Since blood is part of your cardiovascular system, magun sa man imong heart, magun sa man imong vascular system, mong blood vessels, if walay blood inside ana nila. So again, your blood is part of your cardiovascular system, but kung ato na siya i-categorize ng mga disorder, gibutang naglain category. They fall under hematology, the study of blood. We say hematology we do not only talk about red blood cells, white blood cells, but we also include your platelet as well as your plasma because they're part of your blood. So, hematology is all about blood. So, makasugat kay kag kuan sa hospital, hematology department. So, ang ilang specialty is blood. Okay? Leukemia, sir, hematology na siya. Okay? So, hematology. So, first, sa hematologic disorder na to, we will discuss first anemia. And one of the type of anemia nga maklasify na to is your hypoproliferative anemia. So, but first, we will define anemia. When we say anemia, it is a laboratory term that indicates a low red cell count and a below normal hemoglobin or hematocrit. So, kung paggawa sa lab result, mubo ang imong RBC count, no? For example, CBC, complete blood count. Paggawa sa imong complete blood count, pagtanaw nga to, total number of RBC below normal, anemic ka. Or, normal ang imong red cell count, pero mubo kag hemoglobin. Meaning, sakto ang kadaghanon, luspad ang imong kolor sa imong red blood cells. Dili kay ina sa kapwa. Anemic gihapon or anemia gihapon na siya. Or kaning hematocrit level, usually, kung ubos sa imong red cell count, okay, kung maubos imong red cell count, mumudrop po nimong hematocrit. Pero pwede normal kag red cell count, pero imong hemoglobin level, meaning ang kapuhon sa imong dugo is below normal, is still considered as anemia. Ya, sir, kana ding mag-BP ba niya? Bubog BP niya. Meaning, anemic ka. Correct ba na? No, it's wrong. Manang, again, kung mag-BP, mubo ganig BP below normal, ayaw ing na nga anemic ka, kaya di na ang pagkuhang BP cannot measure red cell, it cannot measure hemoglobin, and of course, it cannot measure hematocrit level. That is why ayaw pag-ingon nga kung mubog BP, meaning ka anemic ka because it is medically wrong. What's the right term of that? Hypotensive ka. You may have a normal blood pressure reading pero anemic ka. Again, pwede normal imong BP pero pag check na to sa laboratory, mubok kag red cell or mubok kag hemoglobin and you are having anemia. May nang klaro ha? Kaya magpakauwaw ta, duty na tangan to, nagputi ba ta or magpakauwaw ta sa itong silingan, nagpa-BP ka diha and then mubok siya BP, meaning ka anemic ka, kaon og daghang guide, kaog daghang Marusep, hindi ko mangkon, estudyante ta ka. Okay? Again, ang moingon rag anemic ha, kung kahibaw ka sa yang red cell count, or kung nakahibaw ka sa yang hemoglobin level or hemoglobin count, or nakahibaw ka sa yang hematocrit level. Not unless kanimong mata, murag counter sa red blood cells. And it is not a disease, but rather reflects a disease process or altered body function. Again, dili siya sakit. Pero reflection siya nga naay sakit ang tao. Again, dili siya sakit, pero kung naa na siya, nag-ingon na siya. Okay? Or nagpasabot na siya nga there is something wrong with the body nga nung nigamay ang red cell, nigamay ang hemoglobin, nigamay ang hematocrit.
Okay, parihara na sa ubo ba? Gibalik-balik na ko, ang ubo di lagi na sakit ang ubo. Sayop lagi nang unsay sakit niya ubo, di lagi sakit ang ubo. Ang ubo is a sign that there is something wrong with your respiratory system. Ang anemia is not a disease, but again, it's a sign that there is something wrong sa internal organ nga nganong nimubo man ni akong red cell count or mimubo akong hemoglobin. Okay. The following are the factors affecting the severity and presence of symptoms of anemia, meaning mo niya mga factors nga maka-affect sa kagrabihon or ang magdikta kung unsa nga simptomas ang mugawas kung naay anemia. Number 1, the speed in which the anemia has developed. The faster, mas severe, okay, mas drastic, mas grabe. Duration. Naiuban, dili fast. Hinay lang. Pero 5 years na. Okay. Like say, speed. Dali ra. Pwede na imuhang pasyente, dali ra na maluya. No? Hanguson na yun. Duration or chronicity. Daghan tag pasyente nga, nagpa-doktor siya, pagtanaw na to, dako ng heart. No? Nag-cardiomegaly. Nag-CHF na. Valvular defect? No. But, 5 years, 10 years na, anemic ang patient. Nganong midako man niyang heart? Kung anemic imong pasyente, manigurog pump ang imong heart double or triple times sa normal. Imagine na gibuhat na si imong heart for 5 years. So, ang ending ni dako, nag-failed na siya. Chronicity. 5 years, 10 years, anemic, guba ang heart. Presence of other disorders or disabilities. Let's say, for example, ato mga pasyente nga daot og kidney, no? Kana mga nagdialysis na, with diabetes pa jud, kasagaran na nila anemic. Anong decrease man nilang red cell count kay guba naman ilang kidney kung if you can still remember sa atong anatomy, pag maguba ang kidney wa nay magproduce og erythropoietin nga hormone to trigger the bone marrow to produce red blood cells. So manang mo-drop ang imuhang RBC count. So again, that's presence of other disorders or disabilities. It's the diabetes that destroy your kidneys and the destroyed kidneys, ang resulta mo na kaog red cell count. Mas mo grabe pag na, for example, sige, wala kay problema sa kidney. Anemic ka, pero naa kay problema sa baga. Mas mo grabe ang severity o ang simptomas kung mag-uba na sila. Problema sa baga plus anemia equals 2. Mas mo grabe. Musamot ang gidisplay sa patient. Kahibaw na tayo na later. Then, metabolic requirement of the particular patient. Ani, si Lolo, pag anemic, di kayo na ito ma-feel. Kaya yung saman, less ang physical activities ni Lolo ni Lola, lingkod-lingkod na lang. Pero kaning 30 years old, 20 years old, pag nag-anemic, grabe ang ma-feel nila because of their activities and metabolic requirement. Taas pa man ang metabolic requirement, taas pa ang activity, so taas pa ang gikinahanglan nato nga oxygen. So, manang depende sa metabolic requirement. And, special complication or concomitant features of the condition that produced anemia. Okay, same sa akong ganina, katong daot og kidneys. Concomitant, okay, nga features. It could be either the causative or it could be the aggravating factors of the anemia. Okay, let's classify anemia. First, hypoproliferative anemia. What do you mean by hypoproliferative anemia? It is a deficiency in red blood cell count, in RBC count,
due to the defect in the production of red cells. Ha? May kag hypoproliferative. Hypo means below. Proliferative is production. So, below production or below producing. So, meaning, dili siya miabot sa quota. Below normal ang atong production sa red cells or sa red blood cells. Manang hypoproliferative. Again, may tag hypoproliferative, that is production. Because the other type or classification is hemolytic anemia. Yung si hemolytic, mimubo ang imuhang red blood cell count, not because kay mubo ang atong production, normal atong production, pero paspas ang destruction. Diba? Your red blood cells lifespan is 120 days. Pero, kung saan nalang mahitabo, wa pa kay kabot sa 120, pagka 60, 50 days, bungkag, patay. So, normally mo production, pero di kaabot nga to sa, kano siya kutob. Pero ba ni, ating butang sa sweldo be, para makakuan, or bound, or allowance. Hypoproliferative gani anemia, kung sa allowance pa na, gamay ray gihatag nimo nga allowance, kuwang sa imong usa ka buwan nga konsumo. Manang hypoproliferative. Kaning hemolytic anemia, dagko kag allowance, kusog ka mo gasto. Nang di kaabot ngadto sa usa ka buwan, nagkuwang na dayon. O, diba? Ang ending nila, gamay ra kag allowance, kuwang. Dako kag allowance, kusog ka mo gasto, kuwang. So, mo ni diferensya nilang duha ha. Hypoproliferative, yun na yun, morning akong allowance, kuwang. Mo nang gamay ra. So, gamay ra ang production, gamay ra ang red blood cells. Hemolytic, dako kong allowance, paskang gastadura. Horse milk tea. Nagsaljup siya dahil, no? Saljup siya. No, hurot dayon. No? Nakaabot sa kabuan. Hemolytic anemia. Okay, klaro. So, let's go first with hypoproliferative. Okay, mamaning title sa ato ang module. Okay. Ang hypoproliferative nimo class, daghan siya nga klase. So, let's start with aplastic anemia. You see, aplastic anemia caused by the decrease in precursor cells in the bone marrow and the replacement of the marrow with fat. Okay, asa man ang precursor cell? May kag precursor cell ang gigikana na sa tanan nimo nga form elements sa imong blood. Okay, mag-review ta sa anatomy. Ang form elements sa imong blood, kay duha man na, the form elements and the liquid. So, ang form elements mo na ang mga cells. Your red blood cells, your white blood cells, this one, your white blood cells, and your platelets. Mo ni siya ang form elements of your blood. So, ang mama ni red blood cell, si myeloid stem cell. So, in other words, magsuon na si platelet o si red blood cell. Kay parehas mo nagigikanan, myeloid stem cell o si myoblast. Nga ang iyahang mga anak ni myoblast ang imong granulocytes katong white blood cells nga granules. Okay. Ang mama pud aning imong hamis nga white blood cells, imong granulocytes, si lymphoblast. Okay. Ang iyang mama, si lymphoid. Kani sila tanan ang ilang apuhan si blood stem cell. Muni gitawag precursor cell. Sa atong aplastic anemia, mi-decrease si precursor cell. So meaning kay mi-decrease man si precursor cell, kani pong tanan hangtod diri sa ubos decreased. So mo nang ang nahitabo ngadto sa atong bone marrow imbis red, nahimo na ng yellow kay kuwangan na og blood stem cell. Okay? So ang nahabili na lang hapit dito sa atong bone marrow, fats na lang, mo nang yellow na lang. Okay? Again, balik ka ha, dapat nakasabot ani nga picture. Sa aplastic anemia, ang ilang apuhan mo'y gamay ra. Para makahibaw. So kung gamay ra po diyang anak, gamay ra po diya apo. So meaning, magigitag aplastic anemia, kani sila tanan mubo.
Okay? Charo. Basta pag aplastic anemia, red blood cells drop below normal, platelet is below normal, white blood cells are below normal. Aplastic. Okay, what are the causes? By the way, man itong aplastic, absence of almost all the blood formed cells. Okay? So causes, idiopathic, manang I don't know. Infection, particularly infection of your bone marrow, or sepsis. Drug or chemicals that could have a direct effect sa imuhang bone marrow. We're talking here about bone marrow. Radiation that affects your bone marrow. Okay, these are the drugs that can cause damage to bone marrow. Yummy. Benzene and benzene derivatives. Kinsa man si benzene and benzene derivatives? Present ni sa atong household ha. Mo ni ang naa ni pentelpin, ni glue, ni pintal, ni paint, ni crayons. Okay? Ya, makao na sud maadto sa imong bone marrow, it could cause damage there. Anti-tumor agents, particularly your nitrogen mustard. Don't worry about this one kay makasugat mo ni kay lami man kay nagbuhat sa inyong curriculum imbis na nag-nosebleed na mo daan ni cardio no. Ato natiwasan og ungko, cancer, nursing pagka finals together with your diabetes ta. Saya-saya natin. Yak online pa jud pastilan. Anti-tumor agents, nitrogen mustard. Anti-metabolite, particularly your methotrexate 6, mercaptopurine. It's another anti-tumor agents. May kagay anti-tumor agents maning cancer chemotherapeutic agents. Gamiton nato nga pang-chemotherapy sa naay cancer. Toxic materials, inorganic arsenic. Diba? Hibaw na mo ka ng arsenic mo gamiton panghilo sa corals o sa isda para mga matay dali nang kuha. And the following are the drugs. Ako ni siya ipamemorize ninyo. Antimicrobial drugs, particularly chloramphenicol. Anticonvulsant, mifenitoin. Kani siya ang kaning anticonvulsant kaning phenytoin mo ning kasagaran maintenance sa mga naay epilepsy. Then we have trimetadione. Trimetadione is antipsychotic medication. Anti-thyroid drugs. Di mo siya mga tambal mo na. O ganing, because in your pharmacology, natay mga tambal nga ang iyang side effect is bone marrow depression. So, kani nga mga drugs nga akong ipang-mention diri karon, ang side effect niya is bone marrow depression. So, meaning it could damage your bone marrow. And pag ma-damage imong bone marrow, mugamay ang imong precursor cell, mugamay ang mga apuhan nga cell. Okay? Oral hypoglycemic agents, mga tablitas to lower your blood sugar. Like your metformin. Antihistamines, no? Kanay mo mga claritin. Analgesics. Taghanta, paracetamol, mga celecoxib. So, na mga klase na nila nga mga cause of bone marrow depression. Sedatives, barbiturates. Then we have phenothiazides, diuretics, insecticides. That is why natay mga pasyente nga pag-abot nga to sa luspara, nya pagsubay na nato sa Gordon's functional health pattern, ang yang trabaho farmers nunya mag-spray og insecticides, dili mag-mask, dili mag-gloves, dili mag-protective gear. So na-absorb niya ang insecticide siyang lawas, igo ngadto ang iyang bone marrow. Heavy metals, Metallica, Scorpion, Black Sabbath. Heavy metals like your
heavy metal rockers, hindi ako mention eh. Heavy metals include your mercury. Example ha, mabitaw ang mercury, panata mo gamit og thermometer nga na mercury because ang mercury is very very lethal. One of sa iya effect is bone marrow depression. So these are the other chemicals that may cause bone marrow depression leading to aplastic anemia. Okay. So kung mo to ang atong problema, sayon ra. Whatever the offending agent, if exposure continues after sign of hypoplasia have appeared, bone marrow depression almost certainly progress to a point of no return or point of complete and irreversible failure. Kung nakahibaw ta nga ang possible reason nganong nag-bone marrow depression ni atong pasyente mo nang nag-aplastic anemia, ya nakahibaw ta nga mao ni offending agent, if di na nato putlon, tingalig mabot sa punto di na mauli nato pasyente. So whatever the offending agent, if makahibaw ta nga mao nay possible let's stop that one. Okay? If we want to save the bone marrow of our patient. Okay, diagnostics. How do we know nga naay aplastic anemia tong pasyente? Dili ra ang aplastic anemia dili ra ni basta-basta ma-diagnose by complete blood count. No. Because ang sa complete blood count, ang red blood cells lang yan, di na ito makita ng morphology. Di na ito makita ng ang iyang anatomic structure sa mga cells. So, ang atong gamiton is bone marrow aspiration and biopsy to determine the presence of pancytopenia. Okay, that is how your bone marrow biopsy is performed. A large needle will be inserted into the pelvic bone and mag-aspirate ngadto sa bone marrow. This is a short video describing the process involved in taking a sample of bone marrow. So this is your bone Often, marrow diseases of the blood aspiration. can only be correctly diagnosed after morphological examination of a bone marrow specimen. The sample can be obtained by needle aspiration from the medullary cavity. In adults, the sites for aspiration of the first part of the body of the sternum and the anterior iliac crest and the posterior iliac crest. In children, the anterior and the posterior iliac crests can be used, and in infants, we also use the upper medial aspect of the tibia. The preferred site in both adults and children is the posterior superior iliac spine. A specially designed needle is used. This has a well-fitting stylet and an adjustable guard. First, the overlying skin is cleaned. Then the skin, subcutaneous tissue and periosteum overlying the site selected for the puncture are carefully infiltrated with local anaesthetic, such as lignocaine. Okay. Can you feel anything there at all? No. Apart from my fingers? With a boring movement, the needle is passed perpendicularly into the cavity of the ileum. If you're there, you'll feel a sharp tug, the toothache tug I was talking about, okay? The stylet is removed, and then, with a well-fitting syringe, about 0.3 mils of bone marrow is withdrawn. Okay, the needle's coming out, okay? The sample of bone marrow is spread onto microscopy slides ready for staining and structural examination of the cells by microscopy. 7 or 8 slides are prepared. In addition to morphological examination being performed here, further samples of bone marrow can be taken for chromosome analysis, immunophenotyping of cell markers, and culture for microorganisms. Going to do the second bit, okay? Okay. Sometimes a histological section is required. This allows a complete assessment of marrow architecture and of the pattern of distribution of any abnormal infiltrate.
Core biopsies are obtained with a trophine needle. The same skin puncture can be used, but an adjacent site in the bone is chosen. Again, the periosteum is infiltrated with local anaesthetic. The procedure is more painful for the patient, but is particularly useful when investigating bone marrow infiltration, fibrosis, or aplastic anemia. Okay, the needle's out there, okay? The bone marrow aspiration and trophine biopsy is carried out as a day case, and the patient usually only requires 20 minutes rest before going home. So that is how your bone marrow aspiration and biopsy is performed. Katakot-takot a needle, no? Okay. So, clinical manifestations if the patient is having aplastic anemia. Okay, there is gradual onset of weakness, pallor, shortness of breathing upon exertion. So, why there is weakness, pallor, shortness of breathing upon exertion? Because there is decreased number of red blood cells. Gamay raman tag red blood cells. Weakness because ang red blood cells nimo mo na ang maghatod og oxygen gikan sa lungs padong sa cells. So sa may gamiton nga oxygen sa imuhang mga cells kung walay maghatod. It's the same ra na nga daghan tag oxygen dito, daghan tag stock nga oxygen dito sa lungs. Pero why mo deliver? Kay kuwangan ang atong sakyanan, kuwangan ang red blood cells. Pallor. Of course, there is pallor. Okay? Pale atong pasyente kaya sa may ikapuwa in taon niya nga mukuwang matag red blood cells. Shortness of breathing upon exertion because again gamay rag pundo nga oxygen. So gamay ang lihok sa muscles, hurot na ang atong pundo, kuwa pay mo deliver. Kung anong way delivery tract kay wa tay red blood cells. Then the patient may have infection due to leukopenia. When we say leukopenia, there is decreased amount of mature white blood cells. Diba? Ang kuwang sa aplastic anemia, it's not only the red, but it's also the white and the platelet because ang kuwang nato ang pinakapuno nga cell ang wa. So kung ang pinakapuno nga cell ang wa, then wa tay maproduce nga red, white ug platelet. So there is leukopenia. Decreased amount of mature white blood cells. So, unsa may mulaban in taon nato against infection? So, dali ra ma-infected ang ato ang aplastic anemia. Kay kuwangan pa siya white blood cell. Then, since completus ricados man ang kuwang red blood cells, kuwang mo nang nagluspad, dali maluya. Kuwang og white blood cells dali ma-infected kay way hapit mutabang sa immune system. Mag-bleeding kay kuwangag platelet. Kay again kuwang matag red blood cells, white blood cells og platelet. So abnormal bleeding due to thrombocytopenia. Thrombocytopenia is the term that denotes there is decreased amount of platelet in the circulating blood. Kaning sa ibabaw anemia, kuwangag red, leukopenia, kuwangag white, thrombocytopenia, kuwangag platelet. But, although kuwang, pero kung tanaw na to sa microscope, ato i-check ang kahimo, the anatomy, and the color. Okay? Ang atong findings normocytic. When we say normocytic, normal tanawon, normal looking ang atong red blood cells. Normal po ang iyang color. Kunya nga naman tayo problema, sir. Ang problema nato is not how. Okay? Sa aplastic anemia, we don't have problem with the quality of red blood cells. Okay atong red blood cells. Okay kayo. Kung sa'yo problema nato, quantity. Normal atong red blood cells pero kuwang kay dili wala ga produce og daghang
red blood cells ang atong bone marrow kay kuwangan siya og ingredient. Although na siya gi-produce nga normal, normocytic, may kag normocytic sakto kadako, normal size. Normochromic, normal ang color because chrome is color. So normochromic ni normal color, red siya. Sakto riya ka red. Sakto siya kadako. Ang problema lang kuwangan sa kadaghan. Okay, how do we manage this type of anemia? Okay, aplastic anemia carries a very poor prognosis, especially if the bone marrow is so severely depressed. Meaning, dili maayo ang prognosis, dili kayo maayong outcome sa treatment. Labi nag-late na, no? Kanang nag-damage ang bone marrow. Okay, lisod na yun na siya, ibalik sa normal. Then, 2 treatments are currently employed. Of course, bone marrow transplantation, kung wa na gyud tay mahimo. So, we harvest the bone marrow from the nearest pinakaduol nga donor. Then, ato i-transfuse sa patient. Then, ang purpose is to provide patient with undamaged supply of functional hematopoietic tissues that will be used by the body using the erythropoietin. Kay ang kuwang nato kaniman functional hematopoietic tissues. Kay nadaot ba, di ba? Nadaot si bone marrow. So, wa na siya. So, manang wa tayo mag-produce. So, ato siya pulihan og functional hematopoietic tissues which kung ato mahatagag saktong hormones nga erythropoietin mag-produce og normal amount of red blood cells. Then, the second one is administration of immunosuppressive therapy with anti-thymocyte globulin ATG. Purpose? To remove immunologic function that prolong the aplasia, thus allowing patients' bone marrow to recover. If ang one of the reasons ato ang kining bone marrow depression or damage is appeal ang imong autoimmune. No, appeal autoimmune meaning ang atong immune system is usapod sa reason or usapod sa culprit nganong nadatong bone marrow, then ato taganong immunosuppressive drugs. Siyempre. Ato i-tame down ang ato ang immune system kay iya nagiunay og patay atong bone marrow. Then any offending drug is discontinued. Any of the drugs nga ato na mention nga mo'y nang hinungdan, di ba mo tetugin ganina? Kung kinsay offending drugs, tangtang din na siya. Then, transfusion of red cells and platelets as necessary. Kay ang uban mubo na kayo og red blood cells ug platelet count. So, ang ato buhaton, abunuhan na lang nato for the meantime. But, transfusing red cells and platelets are not the main solution. Palliative lang na sila. Ang atong main solution is to replace the bone marrow. So, mo tong transplantation. Transfusion of red cells, panandalian lang na siya. Just to fill up the kuwang karon kay para dili-dali maluya ato pasyente. Pero pagkahurot ana sa imong gi-transfuse nga red cell, pag mamatay na wa man day puli. So, balik sa tas problema. Then, protection from infection if leukopenia exists. So, ang atong pasyente, kuwang man og white blood cells. So, di na, labi na karon pandemic, ay doon na pasuroy-suroya kay dali ra na matakdag sakit. Okay? Kay kuwangan siya white blood cells. Then, antibiotics should not be used prophylactically in neutropenic patient because it may favor growth of resistant bacteria and fungi. O, niya kay bright man kayo ka. Ana na lang, sir, kay kuwangan man siya white blood cells, ako lang na i-prophylaxis. Patumarong ko lang na, kay ingon ba ka, sir, nga, sa pre-op na to, di ba? To prevent future infection, tagaan na to siya og antibiotic. O, imo ni-apply dire, di na pwede. Ang prophylactic na to, na sa, for example, surgery. Pero kung kuwangan yun na siya og white blood cells niya, para lang di siya matakdan, imo siya tagag antibiotic, nga mura naghihimo ng vitamins, di na pwede. Because it would favor resistance. Okay? Drug resistant na ng bacteria diha. Kung ma-infected siya, inigtambal ni mo na nga antibiotic, pikatan ka na lang sa bacteria. Kay resistant na siya. So,
mo nang advisable dili taga na to og antibacterial prophylaxis ang atong pasyente nga kuwangag white blood cells. Then, death is usually caused by bleeding or infection. So, aplastic anemia per se, or aplastic anemia itself, dili mo patay sa pasyente. But ang pasyente nga na aplastic anemia mamatay tungod sa complication. It could be bleeding or infection. So, daghan ta kasugat ana, gida sa ospital, di na mo stop ang bleeding sa ilong, sa baba, no? Yamin dayon gidautan, pero pag peripheral smear, pagkuan, ang findings aplastic anemia. Pag check sa platelet count, very low, mo din nag-bleeding, which cause the death. Or kung di mag-bleeding, nagka-pneumonia, imbis simple pneumonia ra, nahimong severe kay kuwangag white blood cells. So, mo na kasagaran sa aplastic anemia. Matay sa bleeding or infection. Preventive management. How to prevent it from happening. Prevention of drug-induced aplastic anemia. Okay. How? Potentially toxic medication should be used only when alternative therapies are not available. Mabitaw na karon kanang mga medications nga nakabutang adto side effect may cause blood dyscrasia, meaning it could affect your bone marrow. It could result into anemia. So ayaw gamit ana. So ngadto gyud ta mo gamit ang ato yung top of the line nga gamiton kadtong dili makadaot sa tong bone marrow. Labi na og maintenance medication na, it should not be. Okay? Then patient receiving chloramphenicol should be monitored in their blood cell count. Don't worry because chloramphenicol was already removed from the list of the antibiotic. But for educational purposes, ako lang nigi-appeal para makahibaw mo kinsa na si chloramphenicol. Nganong gitangtang si chloramphenicol sa lista? Kay notorious na si chloramphenicol nga mo damage og bone marrow. Ya. Sa una ba ya part ni sa ipanghatag sa gobyerno nga antibiotic. So kanang gitangtang na siya karon sa lista. You cannot find chloramphenicol there sa health center. Okay, nursing interventions. Careful assessment for signs of infection. Mo na diha kung kahibaw ba sa signs of infection. Of course, there's fever, redness, no? So, yeah, sir, increase in white blood cell count. Unya, sa may increase imong white blood cells, nga kuwangan man na. So, ngadto lang yun na magsalig sa fever, redness, swelling, okay? Kung giubo na, could be a sign of infection. Tissue hypoxia. How do we know nag-tissue hypoxia na yung pasyente? Weakness, fatigue, easy fatigability. Dali ra hanguson, shortness of breathing, SOB, that's a sign of tissue hypoxia. Mabitaw may hangos ka kay gikuwangan na ang imong cells og oxygen. Muna ang gibuhat sa imong lawas gipapaspasan niya ang ginhawa para magdagdag oxygen ngadto. But then again, it cannot solve the problem because daghan tag supply sa oxygen. Ang atong problema ang mag-deliver kay usaray mo deliver ana red blood cells. And in this case, kuwangan tag red blood cells kay mabitaw na gitawag siya anemia. Okay? Signs of bleeding. Okay lang kung internal bleeding. Okay, dugo mo gawas. How about if it's internal bleeding? So monitor color sa stool. Note if the stool is dark. Wa siya nagkaog chocolate. So kani nga mga pasyente, aplastic anemic atong pasyente, they are advised not to eat choco-colored food. So bawal mo kaog champurado, bawal kaog chocolate, bawal mo kaon og kanang double body nga kanang violet nga baligya sa tindahan, no? Double body mo to kano? Usahay mo ihi mautro pod. Di mo kaog nukos. Wa ka mo kaog nukos way ata, pero di mo kaog nukos nga naay ata. Kay mo itom ang taay ana. Nganong man? Nganong di man ato pakaonon? Because one of the sign of gastrointestinal tract bleeding is dark tarry stool, meaning mo itom ang tae.
Karon kung nikaon na imong pasyente og champurado niya pero na siya aplastic anemia pagkalibang niya itom, ang atong pangutana karon unsay nakakos sa pag-itom siya tae. It's the blood nga gikan siya bleeding or ang chocolate sa champurado. Kay kanang imong blood sa intestine kung upper na siya, pag muagi nag-acid, mapareha na siya kulor dinuguan. Kita naman mong dinuguan, di ba? Brown. So, kay naluto naman siya, paggawas na ito siya mo tae, brown. So, kung atong pasyente, aplastic anemia, low platelet, niya, mikaon, migawas ang tae nga brown, kung wa siya gikaon nga choco-colored food, sure yun ta nga, it is a sign of internal bleeding, GI bleeding. Pero, gikapakaon man nimo og chocolate, niya nalibag itom, unsa man nato pag-answer. So, mo nang para di ta mag-confuse, di ta maglibog, ayaw pa kauna og something nga maka-change sa color siya stool, nga magduda ta nga nag-bleeding. Klaro. Then, stress the importance of oral hygiene. Nga naman, ba na to ikaduha nga pinakahugaw nga part sa tong lawas. Di ka manutbrush, pwede nga to magsugod, simple tonsillitis could bring a severe infection. So, stress the importance of oral hygiene. Protect patient from injury. So, dili nimo siya ibutang sa crowded places. Remove mga sharp objects sa iyang bed. Yeah. Take extra precaution when handling sharp objects. Then, preservations of patient's energy. Diba? Kuwangan man ta. Pero, tissue hypoxia. So, importante, preservation of patient's energy. Kung saan man, example, there should be a rest period between activities. Dili isagunson ang activities kay dali ra kapuyon ang pasyente kay anemic. So, one at a time, pahuway after. Then, if with thrombocytopenia, kung kuwangan platelet, mubo ang platelet, parenteral route of medication should be avoided. Kung below ang platelet, di ta magsigig injection. Kay pag-inject nimo, it could cause bleeding. Usahay dugay mo stop ang bleeding kay kuwangan tag platelet. Then regular atraumatic bowel movement are important to prevent hemorrhoids. Unsa man ang regular atraumatic bowel movement? Dapat regular iyang pagkalibang, unya dili constipated. So importante, balik na po tas nutrition. Unsa nga diet? High fiber diet. To avoid constipation para di magka-hemorrhoids atong pasyente kay tingaling magka-hemorrhoids, mag-bleeding, patay. Dili dugay mo hunong kay kuwangan tag platelet. So the next type of hypoproliferative anemia is your iron deficiency anemia or your IDA. Okay, your IDA or your iron deficiency anemia is a condition in which the total body iron content is decreased below normal. Okay, so our problem here is not about the decrease in red blood cell formation, but it's more on the iron content. So what will happen if the iron content of our blood is decreased below normal? So this is the most common type of anemia in all ages. But most common cause in premenopausal women, particularly if the woman is having menorrhagia. Okay, excessive amount of menstruation. The most common cause in men and postmenopausal women is bleeding or malabsorption, especially if gastric resection. So, let's first discuss the dietary iron. Because we are, in this disorder, ang problema na to ang imuhang iron. So, unsa man ni si dietary iron? So, a daily diet contains 10 to 20 milligrams of iron. Okay? Which is, ang ma-absorb rana is 1 to 2 milligrams iron per day. Wherein, ang dietary iron nimo once ma-absorb sa imong intestine, okay, sa imong gastrointestinal tract, it will be converted into transferrin or a transport iron.
lose 1 to 2 milligrams of iron per day from desquamation of hetilia. So, mo na atong mawa. 75% of transferrin will be used by your bone marrow para i-appeal ngadto sa imong hemoglobin via erythropoiesis. Di ba? Ang erythropoiesis is the process of the production of your red blood cells. So 75% sa atong gitake in nga daily dietary iron will be used in producing hemoglobin. 10 to 20% will become ferritin, which can be stores in liver and heart. And 5 to 10% will be used for other processes. So there is no physiologic excretion of iron, ha? So dili nato makalibang, di nato malabay ang iron. Okay? So kanang 10 to 20 milligrams nato nga take in, so gamay ra nga ato maabsorb ana nya. Sa 1 to 2 milligrams kato ma-absorb, 75% ang gamiton sa pag-produce og hemoglobin. So since ang majority of the iron nga atong gitake is or will be used in the manufacturing or in the production of hemoglobin. So let's discuss first what is hemoglobin, by the way. So hemoglobin, okay, is a protein in red blood cells that carries oxygen to the body's organs and tissues and transport carbon dioxide from the organs and tissues and back to the lungs. So, in other words, ang imuhang hemoglobin is the molecule in your red blood cells nga ngadto mo attach ang imong oxygen. Okay? Pag si red blood cells mo ngadto sa imuhang lungs, so ang pangitaon ra ni red blood cells dili the whole ang pangitaon ra ni oxygen dili ang tibuok nga red blood cells lang kay bantog na red blood cells mo pilit na automatically imuhang oxygen. No. What will happen is that pag abot sa red blood cell nimo ngadto sa imong lungs, pangitaon ni oxygen kung naa ba na siya hemoglobin, because si hemoglobin si oxygen will only attach to your hemoglobin, no other structure. So kung daghang kag hemoglobin, daghang ka og oxygen nga mada. So ang imong red blood cells kung gamay ra oxygen, gamay ra hemoglobin, gamay ra oxygen nga iya ma-transport from the lungs to the tissues. And pag abot pud ngadto iniglusad ni oxygen, ang imong carbon dioxide ngadto gihapon na mo pilit ni hemoglobin. And dadto na po na ni red blood cells si carbon dioxide ngadto sa lungs for gas exchange. So inana ka importante si hemoglobin. Even if you have enough supply of red blood cells, pero kung ang hemoglobin ana nga red blood cells is very low, so ang gi-carry na nga red blood cells nga oxygen is also minimal. So dapat normal ang amount sa imuhang hemoglobin in one particular red blood cells so that it can carry the appropriate or enough amount of oxygen to the tissues and carbon dioxide from the tissue. So that is your hemoglobin. Okay, it is composed of iron. So Fe, okay, that's ferrous. So hemoglobin is more on ferrous, more on iron. So if we're trying to picture out ano say role ni hemoglobin in tissue perfusion, mo ni siya. Okay? This is your red blood cells, your hemoglobin molecules. Your oxygen will bind to that molecules. And then this red blood cell now is oxygenated. Once mabot sa imong tissue, the oxygen will be released and the carbon dioxide will replace. Then the process will go into cycle. These red blood cells muuli ni nga to sa imong lungs, then exchange na po sila og blood. Gas. So from carbon dioxide pulihan na niya og oxygen and the process will continue. If we compare unsa na si hemoglobin in animate tabo. Kanang imong red blood cells mo niya ang car. Okay? Kani sila mo ni mga oxygen molecules. Kanang chairs mo na siya ang imuhang hemoglobin.
So kung pila ray seats available diha, mora pud na i-carry niya. So the lesser the hemoglobin in red blood cells, the lesser ang ihang ma-carry nga oxygen. Or kung daghan siya og hemoglobin, mas daghan po siya ma-carry nga oxygen. So that's the function of your hemoglobin. Then how can we relate hemoglobin to iron? Because ang hemoglobin, ang pinaka-major niya component is iron. So less iron, less hemoglobin. Okay, clinical and laboratory findings with IDA. Iron deficiency anemia. Kasagaran is mga babae, labi na sa mga nagpa sa menstrual age, no? Labi magrigla o niya dili hingaon og food rich in iron. So, yon. Pag bleed nimo, nahurot na ang imuhang pundo nga iron nga naangat to sa imuhang liver. So, once mahurot na to, inigbuhat na to red blood cells, kuwangan na ang iron nga kinahanglan para magbuhat tag hemoglobin. So kung mo na mahitabo, gamay na makaproduce tag red blood cell nga normal ang kadaghanon, pero ang hemoglobin nila gamay ra. Kay gamay ra man tag iron. So kung natay IDA, of course, there is decrease in red cell and hemoglobin count. So ang pinaka-manotice nato diha, ang decrease ang hemoglobin count nimo. Di kayo ang red cell kay pwede ra man siya makaproduce og medyo near normal nga red cell. Pero di gyud niya mahimo nga rich in hemoglobin na siya. So mo nang there is a decrease in red cell count and hemoglobin count. Then when we try to examine the red blood cells, no, the anatomy of the red blood cells under the microscope, ang atong makita is hypochromia, which is the hallmark of IDA. Mo na ilhanan nga kani nga red blood cell naa ni siya iron deficiency anemia kay luspad. When we say hypochromia, below the normal color. Chrome is color. So, hypochromia. Tigami ng mga hallmark sa ato ang mga anemia ha. Kay katong siya plastic na siya to siya RBC morphology nga iya sad hallmark. Si IDA na po siya RBC morphology nga iya hapong hallmark. So, ang hallmark ng IDA is RBC hypochromia. With symptoms of anemia, like exertional fatigue, as I discussed earlier, nganong mag-fatigue or na-dyspnea kung kuwangan og kung na anemia. So in this case, nganong na may exertional dyspnea fatigue? Because although natay red blood cells nga nag-circulate, pero ang karga niya nga oxygen gamay ra. So ang nahitabo ang imuhang oxygen supply sa muscles less rapod. So when we use our muscles, when we contract the muscles, no, kamito na to, ma-use up na dahil itong oxygen, then wa nin habilin, then ma-feel na nato ang fatigue. Then to compensate with the lack of oxygen, duha ang mahitabo. Maglisod og ginhawa ang pasyente kaya maniguro siya og apas. And of course, ang heart as a compensatory mechanism para maapas niya ang needs, no, ang demand sa oxygen. Paspasan niya og pump para mamalik dayon ang blood ngadto sa imong lungs para makadaghan tag tuyok, makadaghan tag deliver. So inana ang nahitabo mo nang mag-tachycardia imong pasyente. So again, your RBC morphology is microcytic and hypochromic. So lusparon, gaggagmay, no? Okay, this is the normal size, pero nara. Okay, microcytic, smaller than the normal. Then hypochromic, mas luspad sa normal. In severe cases, smooth sore tongue will be manifested by the patient. Kana, hamis. Manotice nimo ang papilla, di na kayo prominent. Medyo smooth na gyud siya. And thin spoon-shaped nails. Like that one. Then the patient may have pica. You know what is pica? Pica is the obsession to eat the same food which is usually
non-nutritional, like for example, ang uban magpay ka og bugas. No, kanang rice nga dili luto, magpay ka og ice. Magpay ka og kanang magbalik-balik kag kaon og the same type of food. No? Pamahaw manok, paniudto manok, panihapon manok, bugma na pud manok. Now, it could be considered as paika. Then symptoms usually subsides after therapy. So once ma-replace na nato ang imuhang deficiency sa imuhang iron, mawa na ang katong mga exertional dyspnea, like your fatigue and tachycardia. So mabalik na sa normal ang atong pasyente. Laboratory findings include low serum iron concentration resulting in high iron binding capacity and low serum ferritin level katong kaganina. So high iron binding capacity kay daghan ang oxygen pero gamay ra ang iron. So pareha daghan tag pasahero, gamay ra tag pampasaheroan nga jeep. So inig-abot sa jeep, ilugan jud na siya. Okay? And low serum ferritin because kung low ang imuhang, di ba, ang imuhang ferritin this is the transport, di ba? This is the transport ion. So kung low ang imuhang iron supply, imong storage, so mabupugag low serum ferritin kay kaning ferritin will be taken from your stored iron. Then WBC platelet count are usually normal because what is affected here is only the red blood cells because it's only the red blood cells that needs hemoglobin. The white blood cells doesn't need hemoglobin, it doesn't need iron. So how do we manage this type of deficiency? Search for the cause of iron deficiency. So dili man na, di ba, as I've said kaganina, there is no excretion mechanism. So normally dili gyud ni malabay ang imuhang iron sa ihi o sa pagkalibang nimo. But there should be a problem that make the iron nga mawa sa ato ang lawas. So we have to search for the cause of the iron deficiency. Look for the bleeding. Tingalig na bleeding. Nga maong sagsigig bleed, pero ngano makahurot mag-iron ang nag-bleed, ang nagdugo. Kay you are wasting blood. So when you waste red blood cells, you also wasting iron. So may man kung wala tay blood nga giawas, nabungkag lang ang blood kay nahurot na yang 120 days nga period, pagkabungkag ana ni blood, ang kanang iron mubalik na ngadto in the form of hem, no? Mubalik na ngadto sa imong bone marrow para moapil na pud na siya og produce og red blood cells. Pero kung nagdugo ta, nag-bleeding, when you waste blood, no? Nung giawas nimo nga blood, giawas pud nimo og apil ang iron. So, unsa pa may mibalik, di mahurot pud imong iron. Okay? So, mo nang kasagaran, we have to search for bleeding usually. Stool specimen should also be evaluated. Nga naman, kay tingalig, kanong nahibong ka, dili siya babay, wa siya menstruation. Pero naday siya peptic ulcer disease, no? Nag-bleed ang yung peptic ulcer disease. Mo nang he is also wasting iron. Or, check for the guayak exam na may usahay bleeding sa gastrointestinal tract nga dili obvious. So, ang atong gamiton nga examination is your guayak examination or your hemo-occult test. So, ang buhaton ani magkuha tag gamayng sample sa stool niya na special nga papel, nga strip, nga ipahid na tong swab. If there is the presence of red blood cells sa stool, ang paper ma-change ang color. Okay? That is one of these evaluation of the stool to determine if there is bleeding or presence of RBC in the stool. Then, administration of ferrous sulfate. So, di ba, daghantag mga, okay, we have ferrous fumarate, ferrous gluconate, pero ang pinakabarato, but pinaka-effective na preparation sa mga ferrous is your ferrous sulfate.
But, pwede na po ng ferrous fumarate and ferrous gluconate. Pero medyo mahal-mahalan na siya. Okay, but then that is not expensive. That is the least expensive, but the most effective preparation is ferrous sulfate. Iron supplementation should be continued for a year, even after the source of bleeding has been controlled. Di ba, ko kaganina, mabalik na sa normal. Sa symptoms will subside if mabalik na ma-replace na nato ang kuwang na iron. Okay. Pero kadto ang ato pag-replace ang iron pala nga kinahanglan. Nganong mo continue pamanta for 1 year? Because aside nga ato to gipun we have a replacement already. Pero ang ato lang unay gilisdan ang katong gamitunon pa karon. Wala pa nato na-list di ang pundo. So mo nang bisan pag na-control na nato or na-control na nato ang source of bleeding, no? Then di nata mag-iron supplement. No. We have to continue for a year kay ang ato is pulihan nato ang na-lost nga stored iron. So, mo nang continue pa ta for a year. Okay? Kung sa utang pa ni, bisan pag nabayran pa nimong principal, napatay bayranan nga interest. Kaya mo nang mo-extend ta og hatag og iron supplement. Okay? Extend to that for a year. Okay, nursing interventions. Preventive education is important. Okay. As always, prevention is better than cure. So, how to do that? So, nutrition. No? Imong nutrition knowledge, imo i-apply diri. So, advocate to eat iron-rich food. Okay? Para naatay dietary daily intake of iron. Isud man og labi na og mag-bleed, no? Like in menstruation or na kay problema nga resulting into bleeding, then wala kay dietary iron intake na klaro, ang tendency mahurot yun ang imuhang iron nga naa sa imuhang lawas. Then encouragement to eat foods high in iron content, as I've said. Taking iron-rich foods with a source of vitamin C enhances absorption. Okay. So, mas lami ko no kung mag-take ka og iron nga happy-o. Imo na, instead nga water imong gamiton pag inom, mas lami og mga vitamin C or mga juices ang imuhang iinom. Kay ang iron mas ma-absorb siya kung acidic ang iyang environment. But, okay, diba? Best absorb siya, best acidic, mo nang eat good food with a source of vitamin C. However, taking it with food is usually advised to minimize gastric irritation. Lami good now, by sod and tiyan, acidic plus vitamin C rich food together with your iron para ma-absorb dayon si iron, pero ang imuhang consequence po na is gastric irritation. So, to minimize that one, take it with food. Okay? Anyway, ma-absorb mangyapon na, wala magdali. Then, warn patient that iron salt often changes the stools to a darker color. Okay. So, imo yung naon si patient nga, ma'am, ay ka ratol hang, tay pagkalibang nimo, medyo dark brown na siya ang imong stool. So it's almost black ang color because of the iron salt. Okay? That is why, kung nasa tayo mga pasyente nga risk for bleeding, ato sad ni siya i-take into extra consideration. Okay? Grabe nagkanang yung bleeding na sa GIT, kayo sa hindi takabantay na if it is due to iron or due to the bleeding. Pero kung why GI bleeding ang pasyente, yan, nag-take siya iron supplement, labi nag-oral, ang stool gina niya will be darker. Then, nutritional counseling is provided when needed. Okay, so these are the iron-rich foods. So, first, let's go to
red meat. So that includes your beef, your pork, your lamb, no? How about chicken, sir? Chicken is white meat, okay? Then we have shellfish, oyster, etc. Sa pa, mga shells like your mussels, no? Your tahong, your clams, okay? High in iron na siya. And you have quinoa, it's a form of peas. Mga pea. Grains like your rice, your wheat, your sa pa, mga grains. Then you have your poultry. Poultry means chicken, turkey, mong duck. Then dried fruits, no, kanang mga prune, mga raisins would be. Legumes or lentils like your mungos, broccoli, egg yolk. Okay, the yolk of the egg that is rich in iron. And of course, your dark leafy vegetables like your malunggay, ampalaya leaves. Your spinach, your alugbati, your water spinach, your kangkong. Okay, so mga green leafy vegetables, they're rich in iron. And on the side, mo niya mga vitamin C that enhances the absorption of your iron supplement. So ako na lang nagitapad para one setting na lang. So dapat kahibaw ka ani nga mga foods kay mag health education na ba dayon ka? Meron ba dayon ka kay advise patient to eat iron-rich foods. Yang pangutan-o na sa CI, such as, meron ba dayon sir, ang good sir, sa iron-rich food, good sir. Kuwangan pa dayon diri, ang diri, kay Amerikano maguntingay nagbuhat ani, no? Pero Pilipino pa nagbuhat ani, nagikuwang. Nagyo diri apil ang dinuguan, ang syai, ang paklay. Diba? Internal organs. Okay, mga internal organs sa beef o sa pork. No? Kanang mga gamito na to sa like dinuguan or paklay or syai, no? Because they're rich in iron. Okay? So I appeal na diha. Kay anyway dili man Pilipino nagbuhat nga lit ani. Kay kung Pilipino pa ni nadiri tinai sa nadiri imong ginabot. Appeal ri mong ginabot. Then you have your syai, your tungol, no? Na-appeal diha. So nabilong na siya diri sa kauban sa red meat pero mga internal organs na sila. Okay, they're very rich in iron. Now your liver. Kalimot ko ang liver, ang atay. Okay, dili ang giatay, ang atay. Okay, could be chicken, sa pork, or sa beef, or sa lamb. Then, IM iron administration should be done through Z-track technique. So, ang uban na may dili pwede taganog iron oral iron supplement kay due to malabsorption. Meaning, ang ilang gastric lining sa stomach does not have the ability to absorb iron from let's say, sa dietary iron. So, dili niya kaya i-absorb. So, kung dili ma-absorb sa GIT ang iron, ang supplementation is through parenteral administration. So, intramuscular iron administration. So, ang pag-inject na to, not an ordinary IM injection. It should be done through the Z-track technique. Kung saan na si Z-track? Okay. So, when you, karita sa letter B, when you inject, no? So, normal, ani man eh. Pag before ka mo inject, imo na i-tout ang skin, imo na inaton, no? I-pull nimo pa ibabaw, paubos. Then, inject. Once na-inject na nimo ang imong iron, kay ang color ani class, ang iron, bisan pa og liquid preparation na siya. Ang color niya brown gihapon. So, inject nimo, kay imo man gibira, no, giinat man nimo ang area. So, pag inject nimo straight,
Then once na injected na nimo ang imuhang iron kining supplement, then you remove the needle. When you release your finger, ang mahitabo, ang point of entry or the entry site kay girelease man nimo mobalik sa ibabaw. Di na sila magtungod sa imuhang periton or sa imuhang muscle entry. So kung mulik na siya, dili na. Kay di naman straight. So maglisod naglik. Pero kung straight ni siya, wa nimo gibira pa ubos, no? Ang tendency, ang line sa entry site o sa imuhang muscle site, straight, dili letter Z. Marami siyang letter Z, oh. Okay, man gitawag Z-track. Ang purpose ana is to prevent staining the entry site. Kay di naman makalik ang imong liquid iron kay nagbabag naman ang giagian sa needle. So di na siya kalik. Whereas kung inani lang straight nyo, ani mo gibira, straight ra siya, as in the usual nga mag-inject kag ordinary medications, labi na ka na transparent medication. Kung inani lang yung hitsura, pag hulbot nimo sa needle, musunod to ang imuhang iron nga liquid. Ang resulta, mo stain na diha, mo brown na ang intring niya, lain tanawon kay di man matangtang, kay mo color man siya apil sa adipose tissue. So man ang Z-track technique na to. Okay. So parenteral iron nga supplement, usually atong gigamit is Jactofer. It can cause occasional febrile and allergic reaction. So that is your man ang appearance sa imong kwan ha. Parenteral iron, imong liquid. So it comes with the ampule. Now, there are some people nga allergic sa iron, even in oral nga form. So mangatol na sila. Usually ilang reaction is katol ang dila 30 minutes after mo take og iron supplement. Now, patient with iron supplement like ferrous sulfate is encouraged to have frequent oral hygiene to prevent deposition of the iron salts in gums and teeth. Tendency kay kung di na siya manutbrush niya, kada adlaw siya nag-take og oral iron supplementation, pwede mo brown og hinay-hinay ang iyahang teeth because of the iron salt. So manang frequent yun ang oral hygiene. Okay? Para matangtang og hinay-hinay ang mga nga ma-deposit nga iron salt sa iyahang teeth o gums. Okay, that is your your ferrous sulfate tablets. Makanotice mo nga mga iron tablets na to, ang iyahang container dili see-through, dili transparent. If it is made of glass, kabantay mo it's brown. Pag it's plastic, it's not transparent gihapon. Dapat baga. Because ang atong iron nga preparation like ferrous sulfate, mo degenerate na siya kung it comes in contact with ultraviolet rays. So man ang iyang color sa iyang garapon or garapa brown if it is not in plastic form. Okay? That's the reason. Now, the deficiencies will result into hyperplasia of the marrow, resulting into hyperplasia of the precursor erythroid and myeloid cells, which become large and bizarre, and some are multinucleated. So many of these cells die within the marrow and only mature cells leave the marrow. It will result in decreased number of circulating red blood cells. And kung ang atong precursor cell mo decrease, pancytopenia may occur. So what is pancytopenia? We talk about pancytopenia when we are discussing about aplastic anemia. So, unsa man si pancytopenia is a condition that occurs when a person has low counts for the 3 types of blood cells: red blood cells, white blood cells, and platelets. So, kung mi-drop tanan ang imuhang red blood cells, WBC, and platelets, you have the condition called pancytopenia.